gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ má jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àtọ́ bá jólóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà ga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o.
igbó má wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gé oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pójú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pójú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Koiki. àwọn kan jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin, amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nú ẹ̀gbin, nú ìyà, nú ìrẹ́jẹ. A bá sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan ni ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Abọ́yadé ń kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ Ṣógbẹ̀yìn l'Abẹ́òkúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ Súlè ní Kòńtàgò. Èmi tó bá ń pa bàbá Búwà ní Adó-Èkìtì ń kọ́. Ṣé ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejùkù ní Abakaliki? Nígbà tí mo sọ Ìkejùkù ní ìsìn, mo wá rántí. Ìwà láyé ló ń jẹ́ kí rántí o.
nígbà tí a wà ní Obuga ẹ̀yin náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló pe ọgbà ní Obuga ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sìn ilé àwọn Ìkejìkúlù. Jẹ́bọ̀ àwọn aláìsí action group àti NCNC àwọn àdí ọgbà àgbà yẹn ló bá kúkú mú ìgbé àti túkú ló bá pa ọkọ̀. Mi mọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní kó gbọ́ ilé yìí nítorí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ̀. Chief Akíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Ṣé o ti gbọ́? Ṣùgbọ́n yẹn Àkúrẹ́ ìlú àwọn olú àti fásọ̀rọ̀ tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ Chief Akíntọ́lá ló ṣe campaign. Gbogbo ẹni wọ́n sì kó lọ́wọ́ sókè o. Gbogbo wọn lọ́wọ́ sókè. Gbogbo ẹni wọ́n sì kó lọ́wọ́ sókè. Gbogbo wọn ọwọ́ ni mo ti ń bọ̀ ní mo rẹ́ ní ajá sí. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay, how would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money,
and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforests of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is in the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. I congratulate fellow Nigerians who have realized their power, that their votes count. I'm looking forward to tomorrow to fly to my base and go back to my cows and sheep, which are much easier to control than fellow Nigerians. But I have to reduce their number because I cannot save enough to buy them feeds. Your Excellencies, heads of state and government, and their representatives that come to share this day with us. What we face now is challenges of terrorism, security of lives and property, that is very, very necessary for development and good results. And we have been battling that. I can tell you this afternoon that we are achieving success. There's improvement. From hosting flags on the Nigerian properties and sovereignty, Okay, ó dà kó ti jáde ní sẹ́mà bínú wà muted tẹ́lẹ̀ ni. I think you should be out now. Lórí ọ̀rọ̀ tí Tinubu sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, òní mo fẹ́ ka tẹ́tí ka gbọ́. Tinubu jẹ́ kó yé wa pé kò síbi kankan tí wọ́n ti hoist flag Nàìjíríà àbí flag ìlú míì. Níbo lọ̀rọ̀ flag Russia ti wá jáde? Ṣé yẹn bá Tinubu lójijì ni àbí Tinubu fúnra rẹ̀ kò mọ̀ pé nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ń prepare fún? Mo fẹ́ ká túbẹ̀ yẹn gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Mò ń bọ̀ mo ì tíì dé. we have degraded terrorism to what we face now is challenges of terrorism,
security of lives and property that is very, very necessary for development and good results. And we have been battling that. I can tell you this afternoon that we are achieving success. There's improvement. From hosting flags on the Nigerian properties and sovereignty. Now, Tinubu lied. Ó parọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Ó ní kò síbì kankan tí ẹ̀rí fi dájú pé wọ́n hoist flag Nàìjíríà, flag ìlú míì. Kò mọ̀ pé Boko Haram kò ń ṣe Boko Haram tóun rí nìkan ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. There are multiple Boko Haram operating in different outfits and different forms and shape. Mokiwa, you're watching a live transmission. My name is Koiki, and this is KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Inini, the 7th of August, 2024. Ǹjẹ́ tó bá sọ fún Tinubu nígbà tó make speech yìí pé ó jẹ́ má sọ̀rọ̀ yìí síta, because in the next few months there will be multiple Russian flags across the northern part of Nigeria. Ǹjẹ́ tó bá dífá yẹn fún nígbà yẹn, ǹjẹ́ ó máa gbọ́ àbí tó bá sọ fún? So what I've shown you, for those of you that are watching us, because we're streaming on multiple different platforms this evening, but ẹ bá wà pẹ̀lú mi lórí software, you will see what I'm showing you. But ẹ bá wà lórí mobile phone, ní rí kankan, you will just be hearing what I'm saying. Let's go through it bit by bit. One of the most popular news network in the world, lẹ́ni, òun ni Reuters. And tí Reuters bá gbé kankan jáde, they are likely not to make a mistake. Let's even agree pé gbogbo ohun tá a ti ń rí nínú Nàìjíríà or gbogbo ohun tá à ń gbọ́ nínú Nàìjíríà are all lies. Let us just agree pé irọ́ ni, pé kò sí iota of truth in any of it. Àmọ́ Reuters ò ní sọ̀rọ̀ kó máa mú ẹ̀rí jáde. And as you can see, which I'm going to tell you the headline in a minute. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé good evening and welcome to KOIKIMEDIA. Tá bá wo the headline of the 7th of August 2024 by Ope Adetayo, I believe one of their correspondents in Nigeria, and this was updated 5 hours ago. Nigeria arrests 7 Polish nationals for raising Russian flags at the protest. Nigeria is just another cruise country. Ṣé mọ̀ pé nígbà tá à ń rí tán raise àwọn flags yẹn, what we saw was multiple northerners. Now, níbo lọ̀rọ̀ Polish national? Kí ló kan ọmọ Polish pẹ̀lú protest tó lọ ní Nàìjíríà tó máa wá raise flag Russia? Mo fẹ́ ká mú yẹn dání as number 1 evidence. Now, ẹ jẹ́ ká tún lọ sí again Russia and flags. Let's look at some of the headlines that popped up as at the time. Ẹ jẹ́ ká lọ sí this particular news network tí a mọ̀ sí First Post. And this is how they were reporting as at 1 day ago with about 287,000 views. Nigeria, Russian flag, Putin chant at the protest worried President Tinubu and the military.
Why is Tinubu worried? Ṣé Tinubu ò mọ̀ pé in tó ń bọ̀ yìí ó ju agbára ẹ̀ lọ? Or was Tinubu not prepared for what is about to play out? Let's watch this particular clip that we played. Hello and welcome. We begin with a focus on Nigeria. Before the protest began on the 1st of August, the Nigerian government blamed foreign entities for instigating people and for trying to sow unrest in the country. Now, with the protests underway, the government's concerns over foreign interference have heightened further. This after some protesters in northern Nigeria were spotted waving the Russian flag. Let's hold on to that. Who are the foreign mercenaries tí wọ́n fẹ́ da Nàìjíríà rú àbí tí wọ́n fẹ́ gba North kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà? Ṣé wọ́n fẹ́ gba North kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà ni àbí North fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè wọ́pọ̀ ọmọ bó ṣe máa sọ síta? Àwọn wo gan ni Tinubu bá jà tó jẹ́ àwọn ará Northerners tí wọ́n ń cook lábẹ́lẹ̀ láti sọ fún pé ìwọ kọ́ ló ní Nàìjíríà mọ́. Nigeria is no longer in your own care. Ìwọ ṣì ń rò pé wọ́n ló ní Nàìjíríà àmọ́ àwa la ní Nàìjíríà. Ǹjẹ́ Tinubu gbàgbọ́ pé Nàìjíríà ti bọ́ lọ́wọ́ òun àbí ó ṣì ń assume bóun ṣe ní president Nàìjíríà? Ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá mọ̀ pé kò síjọba mọ́ lọ́wọ́ Tinubu láàárọ̀ yìí? Mo kí ẹ wà látà. Ẹ má bínú àní lè máa dárúkọ torí àti wọnú agbami ètò. Kò dẹ̀ ṣeré ní Moscow. Ṣé President Tinubu agbára ṣì wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ó ti mẹ́hẹ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ but wọ́n ì tí jẹ́ kí gbogbo aráàlú mọ̀? Ẹ gbọ́ mi yé. Ǹjẹ́ ìjọba ó ṣì wà lọ́wọ́ Tinubu àbí ó ti mẹ́hẹ? Mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí olórí ẹbí. Àwọn wo gangan ló jẹ́ instigator fún Northerners tó tì wọ́n lẹ́yìn láti jẹ́ kó mọ̀ pé ẹ lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àmọ́ ẹ forí Tinubu fàgbọn? Àwọn wo gangan ló wà behind it? Ǹjẹ́ ìjọba ò ti bọ́ lọ́wọ́ Tinubu báyìí? Ǹjẹ́ Tinubu lè last for the next 4 years? Is that the end of the protest? Àbí it is just the beginning? Tinubu was able to bribe those in the southwest. Ó ti fowó dí wọn torí pé owó làwọn yẹn máa ń gbà, wọ́n ti gbowó. Àmọ́ kí ló dé tí owó Tinubu kò ṣiṣẹ́ ní north? Kí ló dé tí owó Tinubu, because before the election ó máa ń gbówó lọ sí north, tí kankan bá ṣe wọ́n ní north ó máa ń dá sí, ó máa ń fún wọn lówó. But kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí owó Tinubu ò ṣiṣẹ́ this time around ní north? What failed? Ṣó kówó fáwọn kan wọ́n deliver? Because a mọ̀ pé nígbà election bọ̀ Tinubu kówó fáwọn kan tí wọ́n dẹ̀ deliver fún. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tó di pé owó Tinubu ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ní northern part of Nigeria lénìí, but owó yẹn ṣiṣẹ́ kó tó di pé wọlé? Ṣé wọ́n tan Tinubu lọ síbẹ̀ ni pé nígbà tó kúkú sọ pé èmi lọ́kàn ó yá gbà, but tó bá débẹ̀ o àwa ló sì máa padà kàn? Who controls Nigeria? Ṣé Tinubu ló ń control Nigeria àbí agbára ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀? Ẹ já padà sínú fídíò yẹn, mo ń bọ̀. And chanting slogans for Russian President Vladimir Putin, saying, "Welcome Russia." But Russia was quick to distance itself from Nigerian protesters waving Russian flags, saying that neither the Russian Federation nor its officials are involved in these activities and do not coordinate them in any way. Nígbà ogun Biafra,
a rí pé ọ̀rọ̀ àwọn ìlú yẹn pẹ̀lú UK gbogbo wọn ẹnu wọn kò. A rí pé Russia ẹnu ẹ̀ kò pẹ̀lú àwọn ti UK nígbà yẹn níjọ́ náà lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí ìlú tí wọ́n jẹ́ tó ń pè ní Soviet Union. Ṣé a lè sọ pé nítorí ìjà tó ń lọ pẹ̀lú Russia àti West òun ni ó di pé ẹnu wọn ò kò mọ́, á jẹ́ pé Russia ń báàkì northern part of Nigeria but kò báàkì main Nigeria tí Tinubu dì mú, tí Tinubu ń listen sáwọn àwọn puppet West. Kí ló ń play out gangan? Kí ni game tí wọ́n ń play? Ṣé Tinubu ló ń play káàdì yẹn ni àbí wọ́n ti ń play káàdì ju Tinubu lọ báyìí? Torí pé níta gbọ́ ni pé Tinubu ni the father of politics. Ó mọ̀ nípa politics. Ó mọ̀ nípa pé ká ṣe politics. Ṣé kò ń ṣe pé politics ti ń jábọ́ lọ́wọ́ Tinubu báyìí torí pé kò lè control center? France rather, ó wà lára àwọn tó ń dìtẹ̀ Russia. Àmọ́ bí Tinubu ò bá tẹ̀ súnmọ́ UK tí a mọ̀ sí Britain, a mọ̀ pé ó ní linet pẹ̀lú France àsàt ìgbà tó wọlé àti pé kó tó wọlé. Torí pé gbogbo wọn la máa mọ footstep wọn. Buhari ó jẹ̀ sí UK, Tinubu ti ń jẹ̀ sí France. France wà lára àwọn tí ó dúró pésẹ́ gbogbo tí Russia ní lọ́dọ̀ tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àti all over the European countries látara ìjà tó ń lọ between Russia àti Ukraine. Ṣé ìjà yẹn ti ń dé ìsàlẹ̀ tí a lè sọ pé the northern part of Nigeria nígbà tí Russia kúkú ti mọ̀ pé òun ò ní lè penetrate southwest àti àwọn southeast kóun kúkú gbẹ̀yìn wọlé nígbà tó jẹ́ pé àwọn ará northerners àwọn kúkú fẹ́ fọ́kò, wọ́n fẹ́ làgò mọ́ Tinubu lórí, wọ́n fẹ́ fàgbọ́n yẹn, wọ́n fẹ́ fọmọ lórí torí pé ọmọ tó kì í gbọ́ràn ni torí a sọ fún. Are we seeing the beginning of another dimension of a war inside the northern part of Nigeria and a federal government? Torí pé Nigeria ṣì exist. Are we now going to see a war, a mini war between the north and the federal government in support of the Russian? Ẹ mọ̀ pé níbí báyìí a kàn máa ń béèrè question ni. I am just asking question. Èmi náà fẹ́ kẹ́ bá mi gbé yẹ̀wò bí ọpọlọ mi ṣe rọra ń gbé kalẹ̀. Ǹjẹ́ ìjà tó ń lọ ní Russia ǹjẹ́ kò ti máa sọ̀kalẹ̀ sí northern part of Nigeria between the north and the federal government? Nítorí pé north wọ́n ibi ọwọ́ fẹ́ carve out kúrò ní Nàìjíríà ni o, bí ọwọ́ sì máa wà àti Nàìjíríà ni o. Ǹjẹ́ ìjà Russia kò tí ì sọ̀kalẹ̀ báyìí? A lot of indicator ó ń point pé nǹkan kan ń lọ láti Niger wá sísàlẹ̀. Ǹjẹ́ rántí pé nígbà tí Tinubu dé ó ní òun máa gbógun lọ ká Niger ní tó bá gbógun wá àwọn máa kọ́kọ́ bọ́ǹbù gbogbo Lagos State. Ó dà pé àwọn ará Lagos sọ fún Tinubu pé má tì lọ sí Niger, ó ṣe kọ́kọ́ ṣe sùúrù náà, ó back down. But a mọ̀ pé lẹ́ni Niger àti àwọn other countries yẹn bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ kódà I think is either Niger wọ́n ti cut out relationship wọn pẹ̀lú Ukraine. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, ẹ gbá wọlé share button. Niger, Ukraine. Now, Russia accused Ukraine of opening African front as Niger cut ties pẹ̀lú Kiev. Ukraine is seeking support from the global south, but several Western African states are ditching the Western ties and turning to Russia. Again, Al Jazeera, according to the report today, Russia has now accused Ukraine of opening a second front in the war. Níbo ni war yẹn ń bọ̀? Ṣé ní northern part of Nigeria versus Tinubu? Should we be preparing for extra baggage? Torí tó bá fẹ́ travel lọ sí Nigeria,
àwa la máa ń di ẹrù bí bàbá táǹkàṣù tá a bá dé airport a máa yọ pant a máa yọ bra a máa yọ kúlíkúlí à á fẹ́ kó gbogbo UK àti America lọ fáwọn tó wà nílé kó má bàa kú and we end up with extra luggage. Ǹjẹ́ Tinubu ò ti jẹ ju bó ṣe fẹ́ gbà lọ báyìí because Russia àti West don't have cordial relationship as of today. Let's read this article from Al Jazeera. Again, the headline says, and I quote, Russia accuses Ukraine of opening African front as Niger cut Kiev ties. Ukraine is seeking support from the global south, but several Western African states are ditching Western ties to turn to Russia. Russia has now accused Ukraine of opening a second front in the war between them in Africa after Mali and Niger have now broke up diplomatic relationship with Kiev, accusing it of supporting terrorist groups. The claim by Moscow follow an announcement from Niger military government on Tuesday in Yelanoi that it has now cut ties with Ukraine. Several states in the West Africa have recently ditched the long-standing ties with the West to turn to Russia. Niamey, the capital of Niger, said Tuesday, the 6th of August 2024, that the change in relationship with Ukraine would happen with immediate effect. The move was in line with that of the neighboring Mali military government, which on Sunday, Sunday tó lọ yìí, announced it was its severing relationship with Kiev is over. Babino, I lost one of my broadcasts, so I have to reset it back. Moki Bubu Alen Konsi, very good evening. Egbawole share button, please. Join the program, invite others, because ẹlòmíì, kó má yẹ pé nígbà tó bá máa jí, ṣé o sọ pé mi ni mò ń pògùn bọ̀, ogun ti dọ́dọ̀ yín gan. Ogun tí wọ́n ń sá fún yẹn, ó ti wà lẹ́ńkùlé yín, ẹ má lọ máa múra sílẹ̀. Now, níjọ́ Sunday, àwọn Mali military government sọ pé àwọn náà ní ní kankan ṣe pẹ̀lú Kiev over his role in an attack in the north part of the country, in which Tuareg rebels said they killed dozens of the Wagner mercenaries and the Malian soldiers. Ṣé rántí pé àwọn Wagner wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ní Niger àti Mali àti ní gbogbo axis yẹn, but ǹjẹ́ àwọn Wagner ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní northern part of Nigeria tí àìtí mọ̀ àbí ìta mọ̀ tí gbogbo wa ń ṣe bíi tí àmọ́ tó ń bọ̀? Nigeria ti wà nínú ewu, but ewu yẹn ó tún fẹ́ yàtọ̀ sí ewu tó fẹ́ dé nísìn. Mo sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé ẹ ti wà nínú ogun, ẹ ti ń ja ogun already, but many of you ẹ fẹ́ gbọ́ òtítọ́ nítorí pé irọ́ lẹ fẹ́ káwa máa pa fún yín. I'm giving you a lot of facts here now. O ní láti gbà mí gbọ́, but right now, ogun kan fẹ́ bẹ́lẹ̀ láàrin Tinubu àti Northerners. So, Northerners dẹ̀ sọ pé àwọn ti ní backup Russia. Don't expect the Russian government to come out and tell you. Ìwọ máa rò pé Russia máa jáde pé àwọn làwọn wà behind it nígbà tí wọ́n ní many tó ń pè ní àwọn tó ń jẹ́ ajagunta làwọn tó ń pè ní Wagner, àwọn máa ń lọ jagunta ni. Wọ́n ní èèyàn púpọ̀, wọ́n kàn ní ìdí bí 6 kó wà láàrin wọn níbẹ̀. Àwọn náà máa múra bíi málà ni wọ́n, àní mọ̀ wọ́n, àní dá wọn mọ̀, àwọn ọlọ́mọ máa plan gbogbo tó ń lọ. Àmọ́ àwọn bàbá wo ni bàbá àsàlẹ̀ gangan, àwọn wo ló contact Russia? Àwọn wo gangan ló gbéṣẹ́ fún Russia àti pé ọ̀nà wo ló gbà? Ẹ jẹ́ kí n tún mú yín débẹ̀. Ṣé ẹ rántí pé Buhari ó ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ kó tó lọ? Ó ṣiṣẹ́ débi pé ó fẹ́ kó gbogbo Nàìjíríà lé Niger lọ́wọ́. Àmọ́ kò mọ̀ pé Tinubu máa reverse gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìgbà tí Tinubu débẹ̀, gbogbo project tó ń lọ sí Niger ṣe ni Tinubu gbẹ́sẹ̀ ni. Ṣé ẹ rántí pé nígbà tí Tinubu kọ́kọ́ dé tó di president, wọ́n fi jẹ ECOWAS chairman, gbogbo ìgbà yẹn ni kú ṣẹlẹ̀ tí wọ́n lé, ẹ máa ń gbàgbé nǹkan mo kàn rán yín létí ni. Ṣé ẹ rántí pé wọ́n lé
president Niger wọ́n yọ kúrò, wọ́n gbé military wọlé. Tinubu ó ṣagbára, ó fẹ̀gẹ̀, ó rò pé Nàìjíríà ni, ó rò pé kò lóhun tí òun lo èkó tó máa ti ń dún mọ̀nùmọ̀nù mọ́ yín. Eventually ó náà òun máa attack Niger. Àwọn yẹn ní máa bọ̀, ìwọ tó bá ṣàti dé máa rántí pé ibì kan wà tó ń pè ní Lagos State, City of Excellence, City of Center, ibẹ̀ la máa kọ́kọ́ bomb. Ó dà pé Tinubu wá reverse, ó ní ó dà ẹ jẹ́ ká ṣèṣe báyìí náà, ẹ jẹ́ ká kọ́ close the border. Ẹ mọyì èèyàn tó kú nígbà tó close the border yẹn, ẹ mọyì ẹ̀mí tó lọ sí, ẹ mọyì trade tó stop between Niger and Nigeria. Ṣé rántí pé àwa aládàá bígbà tá à ń feed wọn, Niger bẹ̀rẹ̀ sí wọ̀nà míì láti tọ́jú àwọn aráàlú wọn. Ǹjẹ́ Niger báyìí ò ti gbàbọ̀dè fún Tinubu nígbà tí Tinubu òkùnkùn ń ṣe ọ̀rẹ́ Niger? Ǹjẹ́ Buhari ò ti kọ́ńtàkì àwọn Niger pé èmi ò sí níjọba mọ́ báyìí o, sórí gbogbo ohun tó lè bá mi ṣe nísìn ni pé àwọn Wagner tó mọ Russia president bá mi sọ fún wọn pé a máa bẹ̀rẹ̀ protest o, but protest eléyìí ò ṣe ebi ń pa wá làwọn afẹ́ o, a fẹ́ dá dúró, kódà tó bá possible gan a fẹ́ gbé orí Tinubu ká gbé sínú abọ́ káwọn ọmọ Yorùbá lè máa rí, ká lè jẹ́ kó mọ̀ pé àwa la ní Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, fight ìjà tó ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tá a ṣe rí ṣẹ́rí we no go gree tó ń ṣe yẹn, wọ́n ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ ni. Kí ni mo sọ? Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ ní north. Tó bá die down sọ pé ó die down, but right now kò likely kó máa die down. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ fún yín ní the video evidence of what was playing out in the northern part of Nigeria today. Ẹ jẹ́ ká lọ sí mo ń bọ̀, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let's go and see what was playing out. Wọ́n kúkú ti ra gbogbo southwest, so southwest is as useless as tissue paper. Láyà lè jáde because Tinubu ti sanwó fún gbogbo yín, but kò lè sanwó fáwọn northerners. This is the protest that was held in the northern part of Nigeria today. I'm going to play it with the sound, but let's first remind us that if you think that we are not going into any civil war, the North are ready to fight now, and they will fight very, very dirty. Very, very dirty. Wọ́n máa jà débi pé kódà bí Tinubu ò bá careful, wọ́n máa yọ orí Tinubu, orí ẹ̀yẹn wá yọ sínú àwo, wá gbélé wa lọ́wọ́, wá ní ká lọ máa manage. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ níbí báyìí. Again with the Russian flag. Kódà, after 7 days, you would think that Tinubu máa rán sójà pé anybody tó bá raise the flag, make sure you take it down, because any country tó bá raise another flag nílùú yẹn, it shows that there is already disparity. There is no more country. Àwa Yorùbá lẹ́sìn assume pé any country. I pity a lot of you. Ẹlòmíì nínú yín tẹ́ ẹ sọ pé any country. You don't have a country anymore. Ní sùúrù. No, clear now, ní sùúrù. This is the northern part of Nigeria with thousands of people coming out, and they are still holding the Russian flags. So my question is Russia battle now on the ground with the West? Ta ló máa support Tinubu láti hold Russia padà báyìí? Who? Ṣé France ló máa fún Tinubu ní backup? Àbí UK? Àbí America? Ǹjẹ́ World War III tá à ń sọ yẹn, ǹjẹ́ kò ń ṣe pé ní Africa ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí? Because for as long as these people are raising the Russian flag and they are burning the Nigerian flag, let me tell you that it will be very hot, extremely hot, and it is not going to be easy
Let's play the part of the video and we come back again. Tó bá jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni mo ní ẹ jẹ́ a dáwó ká ṣe flag bá ṣe ṣe nígbà kan rí, ẹ jẹ́ a ṣe money flags ká prepare sílẹ̀, ṣá máa dáwó yẹn ká tètè bẹ̀rẹ̀ nísìn ká lè produce more flags sílẹ̀ fúngbà táwa náà bá máa need ẹ̀ àmọ̀gbà tá máa need ẹ̀ ọ̀bọ̀ ká kọ̀ mú sílẹ̀ ká prepare sílẹ̀ in millions because kò ń ṣe péjọ kan ni ọ̀rọ̀ flag Russia yìí ni wọ́n ti ń pètò ẹ̀ sílẹ̀. Lóòótọ́ ààrẹ àwọn télọ̀ kan tán náà ti mú. Ǹjẹ́ flag tí wọ́n ń raise yìí ǹjẹ́jọ́ kan ni wọ́n ti ń prepare àbí wọ́n ti ń prepare sílẹ̀ for many more months even bí adikó tó di pé Tinubu débẹ̀ gan because nígbà tó ti mọ̀ pé Tinubu ló máa di president because wọ́n mọ̀ pé ó máa ra gbogbo everybody after tí ó ti fi owó tó ti fi bribe àwọn tó ń pè ní àwọn representative tó máa elect wọn ẹ rántí nígbà tó ń ṣe gbogbo jàgbàrá tí tó máa ń ṣe l'Abuja he bought everybody so wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe ó máa fi owó ó máa fi defeat Àtíkù á dẹ̀ fi defeat Peter Obi ò tẹ̀ lówó kò lówó Tinubu lọ́wọ́ now ẹ jẹ́ ká tún lọ wo fídíò kan mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ti Russia yẹn. Again, I picked up this video as I was doing my work this afternoon. Let me show you the video. And I hope I've already posted that video. Mumbo. Let's go on my Facebook. I believe it's been posted. If otherwise, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tá a mọ̀ sí Koiki Media. All right, ó dà pé ó ṣì wà lórí laptop yẹn. So we're gonna come back here first. I will bring this video back again. And then I'll go and sort that out. I want to show us a video of how Tinubu was bribing all the northerners just before the election. It seems that owó Tinubu kò lè bribe wọn mọ́. Ó dà ń pé tó fẹ́ ó ti ju ọ̀rọ̀ owó lọ nísìn. Mò ń bọ̀.
Kai, Kaduna an fito, Kaduna an fito. Wallahi Kaduna an fito, see people. Kora uba. Iya mutanenmu na tudun wada kenan. Bokibugwa, and I say welcome back to the transmission. Egbawole share button and invite others to join so that we can all gain something and prepare our mind for what is playing out between the Northerners and President Bola Ahmed Tinubu. On Facebook video and Jade Mambo. I thought I posted it. I downloaded it, but I didn't post it. So it's now being posted, and we cannot say that in a minute. Now, let's come out of here and come back here again. And let's refresh. Okay. Okudia. Let's go to KOIKIMEDIA and see if it's already in there. Go on the share button, please. Okay, now, I'm going to explain what is going on here in this video. Mo fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ máa wo ọwọ́ àwọn criminals. Ẹni tẹ́ bá identify nínú video yìí, kẹ́ bá mi point it out. Ẹni tẹ́ wà lórí Instagram, you won't say anything because the way the camera is positioned to me. But you don't have to worry. And if you want to be worried, ẹ máa lọ sórí YouTube or Facebook and watch it from there. Because I'm not going to switch anything as I've left the camera in this position. Now, I'm going to mute the sound, but mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ with the sound is 16 seconds. Kódà mo rò pé wọ́n wà aware pé èèyàn kan record wọn. Ẹ mọ̀ pé tí a bá fẹ́ jí video record, ọwọ́ a máa gbọ̀n. Oh, they got them recorded. I am not sure that they were aware that somebody was recording them. And what I was told, or what I read, is that this video was prior before the election. Let me mute my mic and let's just hear it with the sound. Now, what you're watching there is a kind of slip. Kò ń ṣe slip tí wọ́n bá fẹ́ wọ secondary school, kò dẹ̀ ń ṣe JAMB result wọ́n fúnra wọn ní bíbá. What they are giving themselves here must be a kind of check that will be paid to them, because tó bá jẹ́ pé cash ni, ó máa tóbi jù báyìí lọ. But definitely, this is a check that Baba Gana, yeah, I think that guy, he told me end long. I think it's Bonu, El-Rufai Lodroy. But in a nutshell, these are all the northern governors. As at the election time, when, and I believe that is Shetima, and it jókòó sórí chair yẹn. Mo fẹ́ pause video yẹn ni mo bọ̀. I believe that is Shetima. Òun ló jókòó ló wọ agbádá dúdú yẹn. That person, no, ẹni sùúrù. It went very fast. Criminals, all criminals. What if for it Tinubu mọ́lẹ̀ báyìí nísìn? Wọ́n máa yọrí ẹ̀ sínú abọ́. Òun gbá máa bèrè pé kí ló. This guy, Shetima nìyẹn. Shetima ló jókòó yìí. Tó ń wo gbogbo tó ń lọ because òun ni Tinubu ránṣẹ́ kó lọ deliver owó fáwọn northerners. Now, gbogbo tó ń play out nísìn kò gbọdọ̀ surprise wa because
it is part of the game táwọn fẹ́ play fún Tinubu. Tinubu rò pé òun mọ géèmù gbá. Àwọn wá jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn gangan ni bàbá àwọn kan gbá géèmù because Britain ló gbé àwọn lé àwa lọ́rùn tí gbogbo wa tí ọrùn wa tó fi di gẹ̀gẹ̀ báyìí where we cannot survive anymore. Now, I'm giving you sleep by sleep, stage by stage, and I don't want you to forget anything where we started. The first question I ask is, how did a Polish national in a protest ground over Chogbagberani, ọmọ Polish, according to the Nigerian government, when I want to arrest ọmọ Polish, or raise the national flag in Russia? Okay, I'm still lost. A Poland, ọmọ Polish, báwo ló ṣe dé Nàìjíríà tó wá di pé nínú protest ground, òun náà tún wá ń bá wọn raise the flag in Russia. That itself is a security threat to the shithole country. Thank you, Nigeria. I also brought to you a video evidence to back it. Let's go back and listen to one more time the video evidence. Ká tó tẹ̀síwájú. Koiki ni mò ń jẹ́. Mo sọ fún yín pé ogun ti wà between the north and the federal government. Ogun yẹn dẹ̀ ó máa kanlẹ̀. Ó ṣeéṣe kó dé southwest. But wọ́n á kọ́kọ́ jà dáadáa ní north because Tinubu ò ní lè control wọn ní north. Àwọn governors wọn kàn ń deceive Tinubu ni because owó tó gbà ní bíbà owó yẹn ò ṣiṣẹ́ fún Tinubu mọ́. Owó yẹn ò ṣiṣẹ́ kò ń ṣe pé Tinubu ò ní fáwọn náà lówó kó lọ bá wọn mobilize ẹ mọ̀ pé mobilization fund ló máa ń powó yẹn. And from what I heard, over 6 billion naira ní Tinubu ní kó lọ fi mobilize fún gbogbo southwest. Tí wọ́n bá rí tí ẹ gbà ó jẹ́ lọ sádùúgbò ẹ because 500,000 naira ló ní kó fún àdúgbò kọ̀ọ̀kan. Má lọ bá àwọn tó wà ládùúgbò ẹ kó máa wò mí lórí screen kó lọ gbowó data lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí arábìnrin sọ. This is a first post. One day ago, this is how they presented the Nigeria-Russian flag, Putin chant, protest. Tinubu is worried. The military are not worried because it is all part of the game. Hello and welcome. We begin with a focus on Nigeria. Before the protest began on the 1st of August, the Nigerian government blamed foreign entities for instigating people and for trying to sow unrest in the country. Now, with the protests underway, the government's concerns over foreign interference have heightened further. This after some protesters in northern Nigeria were spotted waving the Russian flag and chanting slogans for Russian President Vladimir Putin, saying, "Welcome Russia." But Russia was quick to distance itself from Nigerian protesters waving Russian flags, saying that neither the Russian Federation nor its officials are involved in these activities and do not coordinate them in any way. Russian embassy in Nigeria said that Russia does not interfere in the domestic affairs of foreign states. It added that intentions of some protesters to wave the Russian flags were personal choices and do not reflect any official position or policy of the Russian government. Russia also expressed respect for Nigeria's democracy, acknowledging peaceful protests as a right. However, the Russian embassy condemned any political disruptions or acts of violence. The Nigerian government has said it will not tolerate calls for coups or protesters waving foreign flags. Nigeria's military chief also called waving Russian flags a treasonable offense and said those found guilty will be prosecuted. Authorities Only treasonable offense. I laugh. Tinubu sọ pé anybody tó bá wave a flag in Russia. That was some few days ago. Remember that it was the first day that the protests went ahead. Lákọ̀ọ́kọ́ ti rí flag yẹn. So you will expect that Tinubu would have made a push to curb it. But irony, this was today, again in Kaduna. Let's go back to that video. This was Kaduna today, and this is how they presented again the same flag that Tinubu is saying, now, èèyàn mélòó ni Tinubu máa kó lọ sẹ́wọ̀n? Ṣé gbogbo àwọn tó jáde ni wọ́n máa lọ kó sẹ́wọ̀n? I don't know, I'm asking. Èèyàn mélòó ni Tinubu máa kó lọ sẹ́wọ̀n? Because the North are prepared for war with Tinubu.
Tinubu ni kò tí mọ̀ pé wọ́n fẹ́ bá òun jagun ni, and they already have as much backup. A ṣì máa padà sí Niger, because right as I speak to you right now, El Rufai is in Niger, Yahya Bello is in Niger, and some other few individuals that are operating from Niger. Ṣé wọ́n ti gba support the military dictator since they are operating without any respect? Wọ́n lé America lọ. You would think that America, that in most of you, I keep telling you, America is only powerful to themselves, but when you are ready, you will dictate what you want to them. Let me first show you what America did in Niger. They put a very massive drone base that cost so much money, right? And again, I can show you with another video evidence that that particular drone base is no longer in care of America. You know why? Because Niger dictator, the current dictator for Niger, told America to piss off. If you like, remove everything from your base here, but you cannot take the soil. You cannot take. You are wasting your time. When we get our country, ito ba respect the rules and regulation and the constitution. O ma ko into ba wa lórí ilẹ̀ yẹn ni, but kò lè gbé ilẹ̀ lọ. So ìjà tẹ́ ń bá wọn jà nísìn, you are wasting your energy. Ìjà tó yẹ ká jà nísìn ni pé how to pull out of Nigeria and dictate and control the territory that belongs to us. Kò ṣe tí wọ́n. I told you, look, Harrods lele. Púpọ̀ nu yóò mọ ibi tó ń pè ní Harrods. This is Harrods, the Night Bridge. Very beautiful shopping mall, massive, beautiful. Kò sí nǹkan tó fẹ́ tò ní rí níbẹ̀. When the time came, they told Al-Fayed, is either you sell off the whole building, or lè gbé ilẹ̀ yẹn lọ, because the land belongs to the royal family. Àwọn ló ní. So stop fighting stupidity. Ẹ jẹ́ ká jà pẹ̀lú ọgbọ́n àti òye. Ká kọ́kọ́ pull out kúrò ní Nàìjíríà. Al-Fayed bó ṣe lówó tó, he was not given a British passport. Al-Fayed, òun lélẹ̀, ẹlòmíì ò mọ̀ rí. Ọmọ ẹ̀ ní Dodi tó ń gbáṣe fún Diana, tó sọ pé Diana ti lóyún, wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ yẹ kí oyún yẹn kó ta síta, gbogbo ẹ̀ náà, àti Diana àti Dodi o, ọ̀run re. This man died last year at the age of 94. Wọ́n ò gbé British passport lé lọ́wọ́. Stop killing yourself because of the egos. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ jẹ́ káwa kọ́kọ́ deal pẹ̀lú internal problem. Ká defend ilẹ̀ Yorùbá, ká tó wá máa sọ pé ẹ fẹ́ bá ìyà kan jà. Because we are dealing with multiple phases of problem. But right now, problem tó wà Nàìjíríà, òun ni Tinubu versus the North. Now, mo kàn fẹ́ gbé dé how Niger, a small tiny country, ó wá ń dictate if America. What do you want to do? Do you want to give us anything? Because we own the land. Do you know how much it cost America to have that base? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ a video, because video evidence máa ń da ju ká kọ́ show yín ní ẹ lè sọ pé mi ni mo ní kọ́ lọ particle yẹn torí some of you are stupid. Ẹ lè dé mi ni mo ní kọ́ lọ particle yẹn mo ṣe fẹ́ kà fún yín ẹ jẹ́ àgbọ̀n tárábìnrin yìí sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Again, 17 hours ago, lọ́sẹ̀ post video yìí, bígbà tó mọ̀ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni, mo ń bọ̀ mo ìtìdè. Shifting focus to Niger, the United States has pulled out its remaining troops from the West African nation. The U.S. handed over its last military base, the Air Base 201, to the authorities in Niger. The large base, located in the city of Agadez in northern Niger, was a crucial hub for American counter-terrorism operations in the country. It was a drone base that cost up to $110 million to the U.S. Rí pé mo sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé tá bá ti rẹ́dì pàfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà a nídìí láti lọ máa béèrè lọ́wọ́ Amẹ́ríkà pé àwa Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà a nídìí láti lọ máa sọ fún UK pàfẹ́ kúrò gbogbo eléyìí tá a ṣe ń ṣe nísìn àpọ́nlé la ṣe ń ṣe fún wọn a ṣe ń pọ́n wọn lé ni tá bá ti ṣe tán finally
pé a fẹ́ lọ tí gbogbo wa ready pa náà fẹ́ lọ tí kò ń ṣe pé àwa máa náà fẹ́ lọ àwọn kan tún máa fà sísàlẹ̀ àwọn kan máa fà sókè torí wọ́n fẹ́ jẹun sókè ẹ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Tinubu gbogbo yẹn kò ní work for us to want to pull out together a máa formidable force a dúró lójú ní báyìí àwa pull out torí Amẹ́ríkà tẹ́ ń rí yẹn ọ̀lẹ ni wọ́n kò sí nǹkan tó lè ṣe àwọn ò ṣe sọ fún Niger pé àwọn máa gbé gbogbo American might wọn àwọn máa wá invade wọn ṣọmọ reasons ọ̀sẹ̀ lè invade wọn Russia ti wà lẹ́yìn Niger ṣé tí Russia bá dúró tán pẹ̀lú northern part of Nigeria ṣé wọ́n bí bàbá Tinubu dá láti lọ invade wọn mo béèrè ni o kódà tí wọ́n bá tó bá kó àwọn Wagner tó bá kọ̀ drop bíi 100 kọ́kọ́ wọn sínú north wọ́n bí Nigerian soldier tó jẹ́ 500,000 kó lọ bá wọn jà wá pa gbogbo wọn dànù ni wá pa gbogbo wọn dànù Nigerian soldier tó jẹun kánú ṣé ìtì àárín ẹ̀bà kan fún wọn tó ìtì jẹun kánú kódà àwọn míì máa rẹ́dì pé káwọn jà against Nigeria ní tó ń bọ̀ yìí àníwò tán gbogbo wa movie ni tó ń bọ̀ a ṣe ń play ẹlẹ́yẹ kankan ni máa sọ pé they play one bastard ní tó ń bọ̀ gbogbo wọn níwò tán because I told you 3 years ago mo ní ogun ń bọ̀ ẹ sọ pé kí n shut up ogun yẹn ló dé rí sí ogun yẹn ò ní wá láti south west mọ́ nítorí pé àwọn ò tí rẹ́dí àfẹ́jà ogun because a kò fẹ́ gba freedom wa bọ́ àfẹ́jà àwọn tó dẹ̀ fẹ́ já ogun wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń já ogun tó bá bí bàbá tó bí Tinubu dá kó lọ ta sí wọn ní north wá sọ fún pé àwọn làwọn nílẹ̀ yìí kò ṣe eléyìí this place no be Lagos Tinubu rò pé this place na Lagos àbí ẹja gbọ́ $110 million ní America wọ́n fi kọ́ military base but specifically called the drone base wàá kó gbogbo drone wọn lọ ni but ilẹ̀ yẹn lè gbé lọ yọ gbogbo páànù yín yọ gbogbo pángolo yín mo ní ẹ má bá wọn yín bòjà ìjà tó yẹ ká jà nísìn ni pé àwọn olóṣèlú olórí burúkú tó ń yọ wá lẹ́nu àwọn olóyè ká kọ́kọ́ fọ́gi mọ́ lórí tá bá ti fọ́gi mọ́ àwọn yẹn lórí wọ́n á mọ̀ ká serious but a ní ká má fọ́gi mọ́ wọn lórí ká máa rọ ice water lé wọn lórí àwọn tó yẹ ká gbé omi gbóná ká dà lé wọn lórí ká wá máa bo lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan a ní ogun yẹn ti dé láàrin Russia àti West nínú Nàìjíríà the war tí wọ́n ń jà ní Ukraine ó ti arrive ní Nàìjíríà ìwọ ló tí mọ̀ èmi ti jókòó after 7 days mo wá ti wo gbogbo ẹ̀ pé yes a ti ń gbọ́ pé wọ́n ní ogun yẹn máa dé sí Nàìjíríà no wọ́n náà máa dé sí west part of Africa àwa mọ ibi tó fẹ́ yà sí now a ti wá ń rí signal wọ́n ní láti ẹ̀sọ́ fún mi pé kò sí signal the signal is there Russia flag is raised in Nigeria and the government cannot do anything to stop it and even as at today this is evidence based of people in Kaduna pushing more of the flags out àtẹ̀rò pé kékeré lọ ní tẹ́lẹ̀ àwa ṣe rí pé eléyìí ju kékeré lọ it is well prepared and they are ready for the consequence so Tinubu tó ń sọ pé there will be treasonable offence ó dà ń pé òyìnbó tó ń sọ yẹn kò mọ àwọn tó ń sọ fún àwọn náà tó kì í sọyìnbó málà ni wọ́n Fúlàní ni wọ́n èdè tó gbọ́ nìkan ni blood àwọn ready fún blood àwọn ò fẹ́ blood nítorí pé a kò fẹ́ gba òmìnira a fẹ́ rà ní Tesco àwọn tó wà Nàìjíríà fẹ́ rà ní Shoprite àbí ní Mama Put tá a bá ti ṣe tán we will all go out simultaneously àwọn ilé ìkó wọn ò dúró de arẹwà formidable force olóṣì kan wọ́n jáde but àwa fẹ́ kí bàbá Akintoye sọ fún yín pé ẹ jáde o àbí bàbá Akintoye ló bá jáde ló máa sọ fún yín pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jáde o ṣé ebi ò pa yín ẹ ń dúró fún Ìgbòho kó ṣe wá sọ fún yín pé ẹ jáde o ebi ò tí pa yín o ẹni tẹ́bi bá pa á jáde since tẹ́lẹ̀ ti sọ pé ebi ò pa yín ní south west ẹ jẹ́ a fi south west sílẹ̀ ẹ jẹ́ kémi focus lórí north because ìjà tó wà nísìn is between the northern part of Nigeria and President Bola Ahmed Tinubu mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ máa bi mí ní ìbéèrè òfò what are the plan now wàá lọ sórí Google ẹ lọ béèrè yẹn tó bá yá gbogbo wa àmọ́ tá máa ṣe ẹ wo ọmọ kékeré yìí èèyàn rò pé
àwọn ọmọ kékeré wọn mọ tó fẹ́. This is a 12-year-old boy cursing APC. Èmi àjọkò síbẹ̀ máa bú APC, máa bú àwọn olóṣèlú, àwọn ọ̀kan tún jáde wá ní Koiki ṣọ́tọ̀ nítorí pé ọmọ àlè ló pọ̀ ní orin. Ọmọ 12 years old ó ní kò ní da fún Tinubu, ó ní Tinubu ò ní ṣoríire. Èmi ń bá àdìmọ́ nítorí èmi ò gbọ́ èdè tó ń sọ, a máa gbọ́ nísìnyí, but èmi ń ṣe translation tèmi bí èmi ṣe understand ẹ̀. Ó ní Tinubu ìrẹsì nìkan ni mò ń jẹ lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀. Ó ní kódà I am ready to die by the bullet. Mo like àwọn northerners. Àwọn kì í ṣeré. Ó ní òun fẹ́ kú. Ó ní ikú rèé. Òun gan wá ikú. Ọmọ 12 years old. Ìwọ ọmọ 30 years old. Born bastard. Ó ń bi Koiki pé kémi máa bọ̀ nlé. Kò ní da fáwọn bá. Die. Idiot all over the place. Mò ń bọ̀ nlé. Ikú máa pa gbogbo yín. Kẹ́ tó débi tá à ń lọ. Púpọ̀ nu yín mo sọ fún yín. 1 million people will die. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀ pé èèyàn kan ní kú yẹn rọ́lẹ̀ pa because ogun ti wà nílé nísìn tí Russia Wagner tó ń support àwọn northerners nítorí pé Niger ti lé Amẹ́ríkà lọ. Amẹ́ríkà tẹ́yìn rò pé ó ní agbára, Niger fẹ́ pọn Amẹ́ríkà, wọ́n fàya, wọ́n fà sọ́tún, wọ́n fà sósì, wọ́n ní get the help out of our country. Àwa la ní ìlú yìí, Amẹ́ríkà kọ́ ló. Mo ní àwa la nílẹ̀ Yorùbá, àwa la ní náà. Àwa jẹ́ káwọn gọ́vnọ̀ fò. Àwọn andúmọ̀rún. Mo ní kí 2 million people jáde nílẹ̀ Yorùbá. 2 million people ẹ jẹ́ ká push out. Wá pa 100,000. Èyí tó kù ẹ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Mo ń gbọ́ analysis Bangladesh Prime Minister tó lé lọ yẹn. 1 hour na àwọn military fún ni pé after 1 hour à nílé rescue ẹ. Kódà bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín pé ní ẹrù pé mò ń ṣeré mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ mute. Mo sọ fún yín pé èmi ni máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára gbogbo yín torí ọmọ àlè tó pọ̀ nù yín. Nàìjíríà tẹ fẹ́ kú torí ẹ̀yin. Nàìjíríà gangan ó ti wà lẹ́nu kú báyìí. Ẹ jẹ́ àgbọn tarákùnrin sọ. Ọmọ 12 years old eléyìí ó lóun wá ikú káàkiri. Eléyìí wá kú káàkiri nísìnyí o. Bó ṣe wà báyìí ikú ló wá káàkiri kò gbọ́n Ìgbò kò gbọ́n kankan. Kódà wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ gan Haúsá ló ń sọ. Idiot ọmọ Yorùbá ní síta bá Tanzania a máa sọ ẹ má bínú ẹ tẹ wà ní bíbà. Eléyìí ó ń dà mí láàmú. So mo máa switch phone yẹn around. A máa stop eléyìí. Ẹ má bínú. Because ó hot lọ́wọ́lọ́wọ́ ní bíbà. Mo ká comment kankan mo ṣe program lọ ni o. Ẹ̀yin ni kẹ́ máa comment kẹ́ máa tako ara yín níbẹ̀. Àwa ń bá program lọ ni. Ń bọ̀. Mo sọ fún yín pé ìjà ń bọ̀ ẹni jẹ́ ò tí ì dé. Kódà bí ó dé ni kò tí ì dé ni everybody will know. Ẹ jẹ́ agbóhun tó sọ náà ẹ jẹ́ máa play yẹn lọ fún yín mò ń bọ̀. Èdè wo ló ń sọ nísìn tẹ́gbọ́n? Kí la gbọ́ tó ń sọ nísìn? Ọ̀tàkọ̀ gbọ́n bẹ̀ ni pé a gbọ́ Tinubu, a gbọ́ Bama yìí, but translation ni pé ó náà ń fẹ́ kú, ó náà ń wá ikú. Good night, love you. Sweet dream. Good night. Ó náà ń wá ikú, ó náà ń fẹ́ kú. I have just 40 minutes. How many kini mo ti ṣe? 1 hour, 2 hours, náà ni program yìí. Ó náà ń wá ikú, ó ní mo fẹ́ kú. Tó bá já wa nísìn, tí bá sọ pé ta ló fẹ́ kú, àwọn èèyàn sọ pé kò sẹ́ni tó fẹ́ kú nú wa o. Ọmọ 12 years old wá náà òun wá ikú káàkiri. Ó ní òun wá sójà tó máa yìnbọn fóun. Ọlọ́run ọba o. What a great time to be alive. To witness many things that is happening so that àtẹ̀lé mọ̀ pé àwa náà wáyé. But many of you today,
None of us wants to die. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú because a fẹ́ gbégbé ayé tó dáa, but we are not ready to sacrifice for it. But nǹkan kan ló máa kọ́ gbogbo alọ́gbọ́n. Now, mo ní when the time comes, ẹlòmíì nù wọn kò ní mú bra jáde. Ẹ máa rò pé mo máa ń pariwo pé mo máa fi kí ló ṣẹlẹ̀ níbí bàjẹ́? Ń bọ̀, ilé ẹ̀kọ́ la fẹ́ gbogbo ẹ̀ ti dàrú gan níbí bàjẹ́. Twitter ni mo fẹ́ start pẹ̀lú eléyìí, kí ló kàn mí pẹ̀lú Instagram níbí bàjẹ́. Twitter la fẹ́ start. Ẹgbẹ́ wọlé share button, ẹ bá pa àwọn èèyàn wọlé. Mo kí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho-ṣà, mo kí ẹ dáadáa. Akọni nìyẹn. Bàbá sẹ́ẹ̀nì kankan sí mi. Program yẹn ọ̀la ni máa ṣe. Mo kàn máa fún yín ní brief díẹ̀ ni. But ọ̀la gangan òun la máa fi ṣètò yẹn. Ẹ̀kọ́ mo gbọ́dọ̀ clear ilé tí mo fẹ́ ṣe. Torí pé oríṣiríṣi nǹkan ló ń lọ lórí brain mi láti over 7 days. Tí mò ń try láti break it down pẹ̀lú àwọn intelligent analysis mi pé ǹjẹ́ Tinubu ò ti wà nínú problem báyìí? Problem yẹn dẹ̀ lè ní láì kó wà nínú ẹ̀. Èmi ò gbàdúrà pé kó má sínú problem. Ó gbọ́dọ̀ wà nínú problem ni torí pé ọmọ tó kì í gbọ́ràn ni. Ọmọ tó bá dẹ̀ ti gbọ́ràn ní tójú ẹ̀ bá ti rí òun náà lórí yẹn. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sórí I hope my Instagram opened quickly. Now, ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Linda. Mo sọ fún yín pé tí àwọn èèyàn bá ti di pé wọ́n bá invade president yín tán, tó bá invade ẹ̀ tán, kódà mo ń bọ̀ tó nǹkan lélẹ̀ ẹ wo bra president ẹ wo bra president Bangladesh lọ́sàn-án gan. Mo sọ fún yín pé 1 hour ni wọ́n fún president Bangladesh pé after 1 hour àwọn ò ní lè rescue ẹ̀ jáde nínú ọgbà tó wà. Wọ́n ló kọ́kọ́ fẹ́ máa ṣagídí pé òun ò ní lọ. Àwọn sójà yẹn wá sọ fún pé hey woman come here. Ṣọ́ra àwọn tó ń bọ̀ yẹn àwọn wèrè tó ń bọ̀ tó wà lójú títì yẹn just like àwọn tá à ń pè ní wèrè nísìn ní north. Àwọn eléyìí tẹ́ ń pè ṣẹ́ra àwọn ẹ̀mọ̀ káwọn máa pé wèrè ni wọ́n ì tí jáde tán wọ́n sì ń warm up rehearsal ní gbogbo eléyìí tó sì ń ṣe yo. This is just a rehearsal. By the time tó bá ṣe tán àwọn governors wọ́n á mọ̀ pé wọ́n sán lórí. Kódà Tinubu gan á mọ̀ pé òun gbàlejò nígbà tó bá ya wọ gbogbo Àbújá tán wọ́n lè má lè dẹ́kun nítorí pé Tinubu ti bribe àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Now ẹ wá jẹ́ ká lọ báyìí. Mo ní bra ẹ lè má mọ ẹni tó ń pè ní ẹ mọ̀ pé international ní kíni abádẹ̀ ti bá ń lo software báyìí torí kò à ń rí lò lójoojúmọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ ẹ fún wa lówó ká invest kára this kára that Ọlọ́run àbò gbogbo aláṣìírí ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ẹ má jẹ́ kó sun yín kò ní tán níbẹ̀. Mo fẹ́ ká lọ wo ojú woman yẹn ni o. Kódà tó bá sọ fún ìyá yìí pé ìyá yìí ojú ẹ̀rẹ̀ tó bá sọ fún yín pé woman yìí woman tẹ́ ń wò yìí woman yìí pé bra tó máa ń wọ̀ sára wọ́n máa wá display lórí social media nírọ́ ni mò ń pa ní Koiki irọ́ ló ń pa. Mo ní àwọn governors yín wọn ò ní rántí wọ pátá jáde tẹ́ bá jẹ́ pé a bá súnmọ́ wọn tán pẹ̀lú 1 million 2 million people tá a bá súnmọ́ wọn tán dáadáa. But because àwọn ò fẹ́ jẹ́ kán yìnbọn fún wa a dẹ̀ fẹ́ kú èmi náà fẹ́ kú ìwọ náà fẹ́ kú but àwa fẹ́ kí Ìgbòho lọ forí fákú wá àbí Ìgbòho ni kó lọ forí fákú wá àwa tó kú àfẹ́ kú tẹ́rí pé èèyàn dáadáa ní gbogbo wa àwọn already láti kú náà so Ìgbòho gangan ni kó lọ forí lakú wá fún wa. Mo ní bra Bangladesh Prime Minister òun lè rí 1 hour lọ fún ó fi kúrò ẹ̀rù pé rọ́ ni mò ń pa ẹ jẹ́ sáré lọ mú fídíò yẹn wá fún yín. Mo ní bíbá ẹni international news yín ẹ̀yẹn má máa káàkiri lọ anywhere tẹ bá ṣáà ti mọ̀ pé Koiki wà lórí program ẹ gbọ́ news tẹ ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí ẹ gbọ́ history tẹ ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyàwó ní sùúrù àgbọ̀ ti Kamala Harris kò sí tó kàn mí pẹ̀lú yẹn ṣé òun lè lè ṣá ń bọ̀ èyí tá a fẹ́ gbọ́ nǹkan lélẹ̀ ilé mi no okay òun lélẹ̀ no òun lélẹ̀
ṣé òun lélẹ̀ ṣá ń bọ̀ náà pé lè ní mò ń wò lọ nísìnyí. Maduro blames Venezuela because I open a lot of things all the time on my YouTube. I think it's this one. I think so. My fast forward it. Wọ́n ní wọ́n fún ní 1 hour. Ẹ̀gbọ́n nísì 1 hour lọ́nà fún. After 1 hour tó o bá jẹ́ ká rescue ẹ̀ torí wà tí orí ẹ̀ inú abọ́ ló ti máa bá bí ṣe sọ fún yín pé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ gé orí Tinubu kọ́ gbé sínú abọ́ kọ́ gbé wá bá wa ní South West ẹ máa sọ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ Tinubu ẹ rò páwa náà nífẹ̀ẹ́ torí wà tó bá pa sí Àbújá ní gbogbo yín máa mọ̀ pé a nífẹ̀ẹ́ orí gbogbo yín ó pè fún bastard. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ woman. The protests ended. We've been tracking all the developments. Now, èmi máa mute mic mi. Development Bangladesh tó fi di pé bra prime minister wọn tẹ́lẹ̀ ó wá di tí wọ́n gbé sókè bẹ́ẹ̀ tó gba trophy. Àbẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ lè ṣe gbé bra méjì sókè ní gbogbo inú yàrá arákùnrin tó dẹ̀ sọ pé Muslim lòun àbẹ́rẹ́ tó kúrú bọ̀ ó dẹ̀ wọnú ilé ó dẹ̀ lọ fa bra jáde. Ẹ mọ̀ kó tó bá jẹ́ pé Christian ló lọ fà jáde nísìn àbí Hindu ni bọ̀bọ̀ yìí ni mo mọ̀ pé Muslim ni because Bangladesh Mùsùlùmí ló pọ̀ ń bẹ̀ ní gbogbo inú yàrá kò rí kankan mú jáde bra oníbra ló lọ fà jáde ìwọ́de wa ní àmì Muslim Mùsùlùmí ni mí o bomb bastard àwọn Mùsùlùmí ẹgbẹ́ ló wọlé nísìn tó lọ fa bra jáde tó lọ fa pátá jáde kò ń ṣe bra nìkan ló mú jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí Kùránì gbé jáde orí chair orí tébù kódà àwọn kan wọ́ freezer torí náà bá ṣe máa wọ́ gbogbo ẹ̀ kúrò nílé àwọn olórí burúkú àwọn olòṣì àwọn tó ní ṣoríire àwọn tó ti fìyà jẹ gbogbo wa báwa náà ṣe máa wọ́ torí freezer torí chair bá ṣe máa wọ́ kúrò nílé wọn nìyẹn ìwọ náà wà lọ tọ́jú ẹ̀sìn nílé ẹ̀yin tó bá ti gbé torí táyà olúkálukú tó bá wọn ẹ̀ ló máa gbé eléègbé plasma tv ẹ̀yin ò rẹ́dì because kò sẹ́ni tó fẹ́ kú èmi náà fẹ́ kú ìṣòrí àwọn eléyìí sọ pé Muslim ni wọ́n olúkálukú yọ tiẹ̀ ní o Mùsùlùmí ni wọ́n so eléyìí ò kí ń ṣàràm kò bẹ̀sìn jẹ́ kò ní da fún gbogbo yín èyí tẹ́ sọ pé ká keep one Nàìjíríà mo ní a need 2 million ta ló lè fún mi ní 2 million kájọ bọ́ sí títì kémi náà máa bọ̀ láàárọ̀ ọ̀la wọn ní náà Koiki wọ́n kọ́kọ́ wá lead wa ná kò ní da fún yín mò ń bọ̀ èyí á máa jẹ yín dáadáa diaspora ló kọ́ máa fún yín lówó ni torí olúkálukú wa gbé souvenir àwọn Mùsùlùmí country bí àwọn òde get the right ní ẹjẹ́ kan lọ́wọ́ Bangladesh ṣé Muslim ni wọ́n ní àbí Christian torí mo mọ̀ pé mo máa ń gbọ́ pé Muslim country ṣé Muslim ló ń ṣe ń bẹ̀ ní àbí ẹ̀sìn wọn ló ń ṣe ń bẹ̀. Mo ń bọ̀ o idiot all over the place à ń jàjà òmìnira mo ní kò bẹ̀sìn jẹ́. Islam is the largest and the state religion of the People's Republic of Bangladesh. According to the census of 2022, population one is 150 million Muslim. 150 Muslim. Wọ́n wá ń kó pátá, wọ́n ń kó bra, wọ́n wá ń ṣe a máa sọ pé wọ́n ń jalè ni. Wọ́n ò jalè o. Ṣèbáwọn owó wọn ni náà. Owó wọn ni. Má sọ pé wọ́n ń jalè, idiot. Owó wọn ni. A Muslim country bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe Clement. A Muslim country àwárí tí arákùnrin òun wá wọlé ẹni sùúrù. Gbogbo tó rí láyé ẹ̀ tó ń mà tó ń wọnú yàrá Muslim ó dẹ̀ lọ fa bra jáde ó wá nà sókè báyìí pé trophy tèmi lélẹ̀. Mo kí alájà ara queen fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ tí mọ̀ ìkéde kan wà ẹ lè má gbọ́ tẹ́lẹ̀ bí ẹ gbàgbé ni ní ìyẹn October tó fẹ́ dé yìí torí pé mo rí pa pọ̀ díẹ̀ lórí program náà mo ṣe sáré kí n sọ torí àwọn kan máa sá lọ nísìn nígbà bá ti fi pé a máa gbowó fún tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa sá lọ ẹ má ti sá lọ ẹ kò gbọ́ wọlé share button 297 ṣé ghost ní ní ẹ bá wa thumbs up now ẹ bá thumbs up lẹ ṣe máa rí recommendation lọ́la àdẹ̀ ṣe fracas ní bíbà tó bá yẹ kó fi wá gbọ́ fracas à ń ṣe fracas ní bíbà ẹ̀dẹ̀ ti lọ sókè ẹ̀yẹn gbọ́ wọlé thumbs up 304 ló ń wò mí náà wò lórí screen báyìí only 48 nìkan ló thumbs up kò dá bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ lè bínú kí n pa program mi kúkú mo ní show mi màá pa màá dẹ̀ lọ sùn ẹ bá mi thumbs up ẹ̀yin tẹ́ bá ń thumbs up tẹ́lẹ̀ tẹ́ gbàgbé ẹ lọ bá wa thumbs up ẹ bá wa thumbs up orí live ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ti ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tó ń lọ nínú background tẹ́ ẹ sọ pé Koiki ó sọ̀rọ̀ pátá àti bra àárín kankan ẹ má bínú ẹbí ṣe space camera yẹn ni mo ní studio tí mo wá jí lò yìí yàrá ọmọ mi ni
tọmọ mi bá dẹ̀ dé nísìn àná dáad kí ló tún ṣẹlẹ̀ ní bíbá lálẹ́ àkókò rówó studio fún wa lówó studio àdúpẹ́ fọlọ́n bẹ́ẹ̀ bá wa lọ thumbs up ẹ jẹ́ kí n refresh kí n wo bí ẹ ti thumbs up ṣàtó ṣe announcement torí October 10 olóyè ń bọ̀ èèyàn 90 that means pé àwọn kan gbọ́ bí àwọn tó ń tẹ̀lé Dúpọ̀ ní tìrì àwọn yanni kò sí tó kàn mí ìbò tí kówó jẹ thumbs up ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn program àbí mo náà máa gé orí Tinubu wá fún yín ẹ̀yin idiot one bastard mo kí gbogbo ẹ̀yin yá dáadáa now àwọn mùsùlùmí wọnú ilé prime minister wọ́n dẹ̀ lọ kó bra jáde ó wà nà sókè now báwo ló ṣe di pé wọ́n dé stage yìí military sọ fún prime minister wọn pé àwọn fún ní 1 hour after 1 hour tó o bá jẹ́ ká fẹ́ helicopter move ẹ kúrò ní bíbá torí helicopter yẹn gan kò ní lè jáde wọ́n máa hang ẹ̀ sí bíbá ẹni ẹ wo gbogbo táwọn èèyàn kó jáde muslim ìyẹn tún ya selfie lẹ́yìn ìyẹn wò pé so bíbá ẹni àwọn olórí burúkú president yẹn máa ń gbé kẹrí kò sọ pé eléyìí nísìn tó bá dọ̀la nísìn á bẹ̀rẹ̀ sí ka Quran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ìjà tó ń jà ìjà òmìnira ni kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́sìn ọ̀dọ́ tí wá la máa gbé ẹ̀sìn mo sọ fún yín pé ẹ̀ ń dúró de bàbá Adébóyè oh my God mo nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn dáadáa bàbá Adébóyè máa sọ fún yín pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ mọ́ bàbá yẹn ò ní sàn kankan gbogbo ẹnu wọn pátá báyìí ló ti ṣe yàmàyàmà gbogbo wọn ti jẹ oríṣiríṣi ìyá àdúrà gbogbo wọn pátápátá dúró dáwọn ìgbà wo ni ọkùnrin tún àti ní ọkùnrin lélẹ́yìí ìyá ṣì aṣọ prime minister ló wọ̀ sọ́rùn kábíyèsí Elédùmarè aṣọ olówó iyebíye tí prime minister máa ń wọ̀ lọ sí Switzerland àwọn aṣọ $1,000 ó wàá gbé fún ìyàwó ẹ̀ ọkùnrin ni wọ́n náà a sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé mò ń mú bọ̀ nílé jẹ́ kọ́kọ́ jẹ́kẹ́ mi náà take a selfie gbogbo lẹ́yìn la máa wọ̀ gbogbo lẹ́yìn pátá when the time comes I will be part of it a máa wọnú lẹ́yìn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin governors a máa wọnú lẹ́yìn gbogbo pátá yín ni máa kó síta ni máa ṣe show of shame fún yín ṣe náà fẹ́ dáhùn nísìnyí ó kù díẹ̀ kí lélẹ́ ìgbé iná ṣé ẹja lélẹ́ ìgbé ní àbí trophy muslim dẹ̀ làwọn eléyìí náà ṣá muslim country wọ́n wọnú ilé prime minister wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í yọ gbogbo nǹkan wọn ò ní kó bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ ẹ wá jẹ́ ká gbọ́ 2 hours náà ní program yìí because bá mi thumbs up so mo lè máa jókòó ibà máa ṣe 5 hours nígbà tẹ́ ẹ̀ thumbs up tó bá ti pé 2 hours à ń lọ́lé wa nìyẹn inú ilé ni mo wà lóòótọ́ ọ̀mù lọ́lé mi mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí alájà ẹni comedian ni mí alájà ṣé ó dáa kí muslim ìbálájà lẹ́yìn orí kankan mú jáde bra oní bra ló gbé jáde ó dẹ̀ kó rúgbọ̀n sọ́rùn báyìí torí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ló bá débẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjàngbara ni ẹ mọ ìtọ́pa 300 innocent Bangladesh ló pa 300 ni wọ́n pa ẹ má bínú pé program yẹn ó kàn lọ bó ṣe yẹ kó lọ bọ̀ ní October nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní London àwọn ọjà ní bíbà à ń jà ní bíbà kódà àwọn òyìnbó tó fẹ́ jà tọ́nà àwọn máa bá àwọn kan jà ní Walthamstow àwọn òyìnbó tẹ̀lé wọ́n ní no wọ́n ṣeré o Walthamstow lálẹ́ yìí ó gbóná rẹpẹtẹ ni o but àwọn èèyàn dúró ti àwọn ọmọ Asia ta ló máa dúró ti àwa náà nígbà tá a bá need assistant àwọn wo ló máa dúró tì wá ẹ jẹ́ ká lọ fún ní images yẹn ní Walthamstow lálẹ́ yìí àwọn English defence wọ́n náà máa wá attack àwọn kan ọlọ́pàá ní ẹ̀ ní àtakò àwọn aráàlú ní ẹ má tẹ̀ wọ́rì àwa la máa shield wọn ẹ wèrò tó bá sọ fáwọn ọ̀rẹ́ ẹ pé ní October 12 olóyè Ìgbòho ń bọ̀ gbogbo àwọn ilé náà máa tẹ̀lé wa but tá a bá sọ fún wọn Koiki ìwọ ló máa lọ sọ fún wọn ìwọ ló mọ̀ wọ́n má di torí pé wọ́n sọ fún ẹ o ti gbọ́ nísìn ìwọ náà sọ fún wọn pé ní October 12 lágbára Elédùmarè bàbá wa kan ń bọ̀ ajìjàngbara ni tí wọ́n fẹ́ pa wọ́n ń pè ní olóyè Ìgbòho CSI oríṣiríṣi orúkọ tó bá rántí wàá wá sọ fún wọn pé ó ń bọ̀ ní London tó bá wá dé London kọ́ ó máa ṣe dinner yẹn £100 ni kò ń ṣe tó wọ́n eléyìí ń ṣe dinner ó máa mọ́ rẹ̀ dání o ẹ gbọ́ mi dáadáa o pa tíkẹ́ẹ̀tì ni o àwọn èèyàn ti ń ra tíkẹ́ẹ̀tì o àwọn couples kan ní Birmingham kódà wọ́n tún book hotel wọ́n dẹ̀ tún ra aṣọ alájà
double size ni wọ́n XL ẹ bá ń sọ fún Kentos màá sọ fún wọn lọ́la mọ́mì wa kan pè mí láti Leicester mo ti fún wọn ní nọ́mbà yín alájà wọ́n máa pè yín ọ̀sán yìí lọ pè mí wọ́n náà wọ́n lo walking stick mo ní kọ́ máa wọ̀rí àti búùkì bọ́ọ̀sì tó máa gbé wọn wọ́n náà máa jẹ dínà wọ́n ń bọ̀ láti Leicester ìwọ tó bá wá náà jẹ dínà máa pàdé wa ní rally ẹ pàdé wa ní rally torí pé lágbára Ọlọ́run ní rally yẹn olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Ṣàtiwá ó ń bọ̀ mo tún wá ní mo láwọn kan tó pè mí láti Amẹ́ríkà mo ti sọ fún Kentos yá Kentos máa brief ní alájà ó ní ìyàwó kan tó pè mí láti Amẹ́ríkà àwọn òun jáde kan lọ títí wọn wá ní ó dáa since tí a ti nígbòho ń bọ̀ ó jẹ́ káwọn náà wá sí London àwọn ilé tí ń jà jàǹgbara ti pẹ́ ìjọ làwa bẹ̀rẹ̀ ọmọdé làwa nínú jàǹgbara olóyè ganjọ́ wo ni wọ́n wá náà máa wá fọwọ́ kún wa àwọn ilé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi pa wọ́n dànù ni àmọ́ ẹ̀mí wọn ṣì wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mú kí gbogbo wa so ní Walthamstow ní èní àwọn òyìnbó kan ní àwọn máa lọ àtàkì àwọn èèyàn níbẹ̀ àwọn ará àdúgbò wa ní kò ní possible ànígbà ẹ wá wo èrò tó jáde èní lélẹ́yìí o ẹ wo èrò èmi tẹ̀ ní pẹ́ parí ẹ̀gbọ́n anyway 30 minutes náà ló kù now ẹ jẹ́ ká wá lọ wo video evidence ẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ wo video evidence ẹ wo èrò ṣẹ̀rẹ́rò this is the reason why we are saying that tá bá rírú èrò báyìí ní London tó lóyè bá wá wọ́n á máa béèrè pé kí ló ṣe wá a ní wọ́n fẹ́ pa wá wọ́n fẹ́ gé wa lórí gbogbo nǹkan ló ń ṣe wá ẹ bá wa sọ fún ìjọba yín ẹ bá wa sọ fún ìjọba yín ẹ torí pé wọ́n kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n understand nǹkan tí mò ń sọ okay tó bá understand nǹkan tí mò ń sọ àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n understand Yorùbá ni mo fi ń sọ̀rọ̀ so tó bá gbọ́ kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí yẹn torí Yorùbá program lélẹ̀ kò ń ṣe English program English ò dẹ̀ ń ṣe language wa òyìnbó ló kó wa papọ̀ tá a fi ń sọ English so tó bá fẹ́ English program ìjọ tí bá ń ṣe English program kó wá jókòó sí ìwà àgbọn tí mò ń sọ now ẹ wo èrò yìí irú èrò ta náà ń fẹ́ lélẹ̀ 1 million Koiki mo máa ṣiṣẹ́ níjọ́ yẹn ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ẹ book ìjọ yẹn on the 12th of October ni à ń bẹ̀ yín ni àṣàkọ ẹ book ẹ Koiki ẹ pè wá sí gbogbo èèyàn la pè kò ń ṣe pé àpè yín sí a ti pè everybody official tó ti jáde yẹn ó ti invite everybody ó yẹ ká ṣe pè yín ní individually kò sẹ́ni kankan tó máa pè anybody individually we are all fighting days together so tẹ́ bá dẹ̀ wá sọ pé ó dìgbà tá a bá write letter sí yín mo sorry àníṣe yẹn o fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi ṣẹ̀rá àwọn òyìnbó tó support àwọn Asia but no you are good people ẹ̀yin ò ń ṣe terrorist àwọn English Defence League tó fi máa wá terrorize yín ànígbà ẹ sọ fún àwọn òyìnbó yín ẹ sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ sọ fún everybody pé kó wá represent ọtí yín nísìn these are the English people that we are not abusing or cursing we are only calling their government to order with all the crime that they've done in what is known as Nigeria today ṣẹ́rí gbogbo wọn taking pictures I would love to see as many English people Asian èmi náà ti ń polówó fáwọn ọ̀rẹ́ mi kankan let every Yoruba person tó ń gbé ní UK ẹ polongo fáwọn ọ̀rẹ́ yín a máa release a flyer ilé ìta ti ṣe electronic one ni mo ti ń share ẹ download ẹ send ẹ sáwọn colleagues yìí kan ní what is going to happen what is this all about ẹ wá ṣàlàyé fún wọn within 60 seconds the Yoruba people are living in Nigeria. Nigeria was created by British. Now we want to have our independent country like Scotland, like Wales, because we are already under threat by the Fulani terrorists. The Fulani terrorists are the same like the Al-Qaeda terrorists. Remember the bomb that took place in London in 2006? Those terrorists, they have multiple of them. They are killing our people, they have taken our land, and we want to take all these things back. 60 seconds. I bet you òyìnbó máa tẹ̀lé yín débẹ̀ àwọn òyìnbó dá ìjọba wọn lè má dá àwọn òyìnbó máa tẹ̀lé yín débẹ̀ ẹ má wá sọ pé Koiki you should have called me first ta ni wọ́n tá máa ṣe máa pè yín you are not a prime minister we are all you are just ordinary citizen so
gbogbo èèyàn la pè bó ṣe jẹ́ nìyẹn tó mú kí gbogbo wa now because ìyàwó mi ń jẹ́ kó yé mi pé àwọn ọmọ yẹn ti fẹ́ sùn voice yẹn dẹ̀ ń lọ sókè too much ẹ má bínú sí wa a máa drop voice yẹn díẹ̀ but àìtí parí program yìí mo ní kí ni Russia flag wá dé inú protest ground tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ even though Tinubu sọ fún wa pé nobody dare hoist Nigeria any other flag within Nigeria but Tinubu lied is a liar bàbá parọ́parọ́ ni Tinubu ó ti ń parọ́ ní àtijọ́ tó ti kọ́kọ́ fi visa kan lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n ní passport tó lò lọ sí Amẹ́ríkà kan ló ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọ́n ti manipulated Amẹ́ríkà wá ń protect interest àwa ní ká wá sọ fún Amẹ́ríkà pé àwa la nílẹ̀ nígbà táwa bá push Amẹ́ríkà decide pé ó dá olúkálukú máa lọ but nígbà táwa bá ti push Amẹ́ríkà máa sọ pé àìtí ready now mo fẹ́ padà because we only have less than 20 minutes to the end of the program so mo fẹ́ summarize it quickly. This is what Tinubu told us when the Afenifere paid him a courtesy visit right inside Aso Rock some few months ago. This is how the video goes. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Tinubu sọ. And I want you to look at the flags very well. This is not the military flag. It is confirmed. Reuters ò ní parọ́. Tí paper Nigeria bá parọ́, tí Koiki bá parọ́, Reuters are verifiable organization. In tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. So let's watch what Tinubu told Afenifere some few months back. What we face now is challenges of terrorism, security of lives and property, that is very, very necessary for development and good results. And we have been battling that. I can tell you this afternoon that we are achieving success. There's improvement. From hosting flags on the Nigerian properties and sovereignty, we have degraded terrorism. Right there, Tinubu was in a different world because he was with his own people, giving us assurance. Nobody dares hoist any flag on the territory of Nigeria. But the northern part of Nigeria told Tinubu that you must be joking. Even America, like I told you, let's go back to that video, that thought that they were very powerful. This is what happened to them in Niger. Let's listen to this, then I'll play the next video swiftly as well. Shifting focus to Niger, the United States has pulled out its remaining troops from the West African nation. The U.S. handed over its last military base, the Air Base 201, to the authorities in Niger. The large base, located in the city of Agadez in northern Niger, was a crucial hub for American counter-terrorism operations in the country. It was a drone base that cost up to $110 million to the U.S. It was one of the largest U.S. drone bases in Africa and of high strategic importance. A tiny country called Niger told America, we've given you a timeline. Hand over to us and pack all your troops and your equipment and leave. And America did not fight back. When Tabati ready, Tafik Balewa, none of them will fight back. They will just allow you to flow. But nítorí pé àìtí ready,
ìyẹn ni wọ́n sì ṣe ń ṣe kí ni lọ́ ṣe intimidate wa. Let's move straight to the next one. Àní délé mọ́, àní láti lọ gbọ́ ẹni tó mú brad àní. This is Bangladesh. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ how things played out on the protest plan, nationwide shutdown, chaos. There's never been anything that called it peaceful protest. It is always chaos, anarchy, and it can shut down a country. Bangladesh Prime Minister, kódà kò tí mọ̀ bí tó fẹ́ gbé báyìí. Let's listen to this. And here's what we can tell you tonight. A new caretaker government is preparing to take charge. In the last 24 hours, there has been a big shake-up. The police chief has been removed. There's been a reshuffle in the army. Top officials have been fired. A total of 6 posts have new faces now. And the protest is not over. The demonstrators plan to return to the streets. They've called for a nationwide shutdown tomorrow, so all establishments will remain closed. Only hospitals and emergency services will be allowed to operate. Now, all eyes are on the military. What will they do? What role will they play? Will the next government just be a facade with the army running the show from behind, or will the army play the role of a mediator between the protesters, the civil society, and the politicians? There's a little known side hustle that I'm doing myself. Out. As of today, as of now, the army seems to be facilitating the transition of power. Yesterday, they met with the protesters. The president of Bangladesh was also present in that meeting. After the meeting, a leader was named. Mohammed Yunus will serve as a caretaker leader of Bangladesh. He's a Nobel laureate. When Hasina's regime fell, he was in Paris for a medical procedure. Today, he returned to Dhaka. My God. Please. Well, I'm looking. Ambassador. That's okay. I'm looking forward to going back home and see what's happening there and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we're in. Thank you very much. We've been telling you about Mohammed Yunus on the show. He pioneered the microloans program of Bangladesh. He was called the banker to the poor. His initiative helped millions of people, and for this he was awarded the Nobel Peace Prize. Later, he was accused in almost 100 cases for embezzlement and extortion, and earlier this year, he was sentenced to jail for labor law violations. He was out on bail. Today, a Bangladeshi court has overturned the conviction, so Mohammed Yunus has been acquitted of the labor charges today. The protesters wanted him to take over. They firmly rejected the idea of a government appointed by the military. Nígbà tí mo sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé bí military bó bá wù wọ́n kó gbàjọba. Koiki, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o. Tí military bá ti gbàjọba, ìjọba mi. Mo ní, if we are determined, intermarché, military gan ni lè stop it. Nigerian military is not as tough as the military in Bangladesh. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Those regions, they are the worst part of the world. If you think that your military has coins, go to Myanmar, Bangladesh, Pakistan. Their military, Pakistan military determine how the operation of the country is run, even with the president. President, why do you think that Imran Khan is kept in the prison today? I'll be out in just 10 minutes. Bishe Solo, what played out in Bangladesh is the opposite playing out in the northern part of Nigeria, not in the southwest, because the southwest have been bribed by Tinubu, but the northern part of Nigeria have not been able to be bribed, and that is the reason why they are facing multiple revolts against President Bola Ahmed Tinubu, because wọ́n náà máa yọrí ẹ̀ kalẹ̀, àwọn máa gbé sínú abọ́, àwọn máa dá padà fún wa ní West, ká lọ máa deal pẹ̀lú ẹ̀. Ó bẹ́tà kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀, bàbá wa Ọ̀jájá II. I plead with you to call Tinubu to order before it will be too late. Kábíyèsí Ọ̀jájá II, ẹ bá wa pé
President Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé èyí tó ṣe l'Abuja ó ti tó. Èyí tó ṣe l'Abuja for now is more than enough. Let him come back home. Because if he doesn't come back home, things might go the other way around. Let's go back. Ká gbọ́ díẹ̀ sí nípa how the Bangladesh pushed away their prime minister out of the country on exile today. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ first post, my beautiful co-presenter, Paliki Shama. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tó sọ sí. 10 minutes, I'll be out. Soldiers are on the ground. Needless to say, this is all. But it could create anti-India sentiments among the people there, and New Delhi must be wary of that. It must push back against this misinformation. It must also lobby the Jamaat. Supercharge your... And I'm quoting, since Rahman banned, they could not contest elections anymore. Another round of crackdown came this year. Sheikh Hasina accused them of escalating the student protests. So the group, the Jamaat, was outright. If we let them go. But not for the Jamaat. For the Jamaat-e-Islami, this is an opportunity of a lifetime, a chance to reset Bangladesh's identity from secularism and progress. Ọmọ àlè Yorùbá a máa sọ pé Koiki, shut up. Tó o bá gbọ́ gbogbo nǹkan lẹ́ẹ̀kan, you heard this is the best time to reset and bring back their identity. Ó bẹ́tà kí Nàìjíríà kó dàrú, kó wà in chaos, kó wà in crisis, kó wà in anarchy than kó stable, ká má rí nǹkan kan ṣe. Because the more it is in that situation right now, the better for us to bring back our true identity. And that is the reason why every one of us, let me just rewind that because ọmọ tó ní yàrá ti dé and I cannot use mine to disturb his own. So let me just play this back quickly. Kápọ̀ gbọ́n tó sọ́nbẹ̀ yìí. The promised Taliban 2.0, and we all know how that played out. So this is a crucial moment in Bangladesh's history. I know the students are calling it a revolution, and for them maybe it is, but not for the Jamaat. For the Jamaat-e-Islami, this is an opportunity of a lifetime, a chance to reset Bangladesh's identity from secularism and progress. What are we going to do that will reset the boundaries, that will reset the true identity? Share mama lórí social media. Hey, oya, share. Oya, share. Oya, hey, give us sticker. Oya, fún wa lówó. Ìyẹn lẹ fẹ́ ká máa ṣe àbí. So ẹ fẹ́ kí máa wá, kí máa dẹ́rìn pa yín. Ẹ rí bra, ẹ rí pátá, ẹ rí ó já sókè, ó já sílẹ̀. Àwọn eléyìí ní àwọn ń jà láti reset boundaries. Wọ́n ti lé prime minister wọn dànù. Wọ́n ti push ẹ̀ out of the country because time ti wà very very limited. Ẹ jẹ́ kí n play díẹ̀ sí nípa. To Islamism and conservative thought. It looks inevitable right now, especially because of how weak the BNP is. They must take a huge part of the blame, though, because the BNP legitimized the Jamaat. Khalida Zia gave them a cabinet post in the year 2001. She turned a fringe group into a political partner. But now the equation has flipped. The BNP appears rudderless. Khalida Zia is terminally ill. Her son is the acting chairman of the party, but he lives. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ how all these criminals, kò ṣe Nàìjíríà nìkan, they make their children to be very powerful, study abroad, marry somebody abroad, get their papers, and they will all be set up. Their nephew, woman tí ó ti wà on exam sí, àwọn òlú kan wà tọ́jọ́ ẹ kó lọ. I hope I'll get that part of the video. You'll be able to understand. Number. Lives in London. He's been there for more than a decade. Other leaders are either in jail or they keep a low profile. But more importantly, the BNP lacks an agenda. We know what Hasina stood for.
We know what Jamaat stands for, but what does the BNP stand for? Nobody knows. Thus, the BNP vacated its political space in Bangladesh and the Jamaat has stepped in. What happens next is very crucial. Elections will be held soon. The Jamaat will probably campaign on reform and change. But let's hope the people of Bangladesh see through all of it. This is a party that helped Pakistan slaughter Bangladeshis. That sort of hatred never really changes. If you want to mo fẹ́ dá padà sẹ́yìn díẹ̀ fídíò yìí. I want us to pick from the beginning. I miss it gbogbo bíbà. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ bíbà. We have 8 minutes to the end of this program. How long will India host her? We'll try to answer some of them virtually from a hospital. Health, but clearly the table. When the time arrives, echo question is síta. Where will Tinubu go? Nígbà tí Nàìjíríà bá hot ju bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, where will Tinubu go? Níbo ni Asina máa lọ? Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tó sọ níbí báyìí. Kódà ẹ wà shock how they keep their families abroad. They are doing very well. Ìwọ tó jẹ́ pé ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà, àwọn family wọn wà labroad, wọ́n ń ṣe dáadáa, wọ́n ń gbádùn ayé wọn, wọ́n support àwọn idiot tí wọ́n ní any respect for the identity and the reason why we are asking for Yoruba nation. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá ìmọ̀. It's the ultimate reversal of fortune. Sheikh Hasina was once synonymous with Bangladesh. Today, she's a leader without a country. I know a lot of you have questions, like where is she? You see me? One day, your Jagaban will be a leader without a country. Ẹni mi mo kọ sílẹ̀ tí kò bá tètè padà sẹ́yìn. Tinubu will be a leader without a country. Kódà pátá kò ní lè mú jáde. Ẹja gbọmọ bọ̀. Now, where will she go, and how long will India host her? We'll try to answer some of them. First of all, where is Sheikh Hasina? She's still in India at an undisclosed location. She had landed at the Hindon Air Base on the outskirts of Delhi. Later, she was taken to a safe house. Question number 2, where will she go? Well, her options have certainly reduced. At first, Hasina was seeking asylum in the United Kingdom. Her niece is a British lawmaker from the Labour Party. She is also a... Did you hear that? Her niece is a MP with the Labour Party. Ẹ̀gbọ́n kan tí British sọ fún. This is a prime minister tó ní cordial relationship pẹ̀lú UK tẹ́lẹ̀. Nígbà tí abẹ́rẹ́ tó ti gún dáadáa, UK sọ pé àwọn bó ṣe máa sọ fún Tinubu náà nìyẹn lásìkò bá tó, wọ́n máa sọ pé àwọn ọmọ Tinubu mọ́. Ẹ rántí pé Bangladesh ó ní cordial relationship pẹ̀lú UK. Ẹ wá gbọ́n tí UK sọ, ẹ jáde gbọ́n tó sọ. Mo kàn mọ̀ post torí mi kàn mo ní fídíò yìí ó dẹ̀ lè yé yín, ẹ má kàn máa gbọ́ lọ zùú even though pé time wa ó ti wà very very limited 5 minutes ló kù ta ní. Secretary at the Treasury, so she's quite an influential leader. Yet, London is not welcoming Sheikh Hasina. One day, London will not welcome Tinubu anymore. Ẹ lọ kọ sílẹ̀, ẹ máa rò pé ó dàbí ẹ̀fẹ̀. In tó ń play out ní Bangladesh, 5 times ló máa play out ní Nàìjíríà bí nǹkan tó ń bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Their officials say you cannot apply for asylum from outside the UK. You must seek asylum from the first safe country. In this case, that is India, the first safe country for her. Her second option is the United States. Her son works as a lawyer. Ṣé pé wọ́n mọ bó ṣe ń tọ́jú ara wọn? The second option is America.
where her son works as a lawyer, just like Tinubu's son, daughter, Atiku, Ginikan, ẹrántí. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ níbí báyìí náà, nígbà tí abẹ́rẹ́ ti gún ìyá wọn àbí màmá wọn, just like abẹ́rẹ́ ti gún Tinubu nídìí báyìí, instead kó padà wá sílé, wọ́n máa forí ẹ̀ fágbọ̀n lọ́hùn ni, ẹni mi mo sọ bẹ́ẹ̀. Gbóhùn sókè. Sheikh Hasina's son. He's in the US. But since Hasina has resigned as Prime Minister, her official visa is not valid anymore. I love that. Ìgbà tó jẹ́ Prime Minister ni visa valid, ní valid visa kankan mọ́, àwọn náà ti di asylum seeker bí KOIKIMEDIA, ìlú rẹ̀ kúkú apply for asylum. But it took 15 years to get my papers. Ní kúure gbogbo èèyàn olóṣèlú. Ní ríbi lọ. Kódà Benin Republic ò ní gbà yín, Ghana ò ní gbà yín, Togo ò ní gbà yín, àjọ máa wà nílẹ̀ yẹn ká máa dín pẹ̀lú yín ni. Ṣẹ́rẹ́ ìtẹ́ wà ń lé, a sì máa tún fídíò yìí, a máa tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ lè rò pé mo ṣe fídíò yìí bí ẹ̀fẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ padà kẹ́ lọ tún wò láti bẹ̀rẹ̀. Kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ìntì gbogbo àwọn pointers tí mo gbé jáde. Ọmọ ìyá yìí Amẹ́ríkà ló ń gbé, lọ́ọ̀yà ni, ìyá rẹ̀ ti wà ní India, ó ti há sí India, bí wọn náà ṣe há sí Libya tó lè wọ Europe, ìjọ kan máa dé lágbára Elédùmarè, gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú ẹ máa há sílẹ̀ Yorùbá ni, ní lè jáde, àjọ máa dín pẹ̀lú ra wa ń bẹ̀ ni, ẹja gbọ́ ètò kù mọ́ bọ̀. A third option is Finland. Again, she has family there. Hasina's nephew works in Helsinki and is married to a Finnish national. But their government is silent. And what about West Asia? Reports say that Hasina could also seek refuge in Saudi Arabia or the UAE. But again, nothing concrete here. At this point, it's all reports and speculation. But why not India? Why can't she remain in India? Her daughter lives in New Delhi, after all. The Indian government hosted Hasina 50 years back when her family was killed. So why not now? Because the equation has changed. You see, there is public anger against Sheikh Hasina in Dhaka. If you can't take anything to this program tonight, there's what I call public anger. When the public anger gets to where it's meant to go, nobody will be able to stop Yoruba nation. But for now, there's no public anger. All what we want to do is, a fẹ́ jẹ́ kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho, òun la fẹ́ tì síwájú, àwa kan ìtí ready, àwa ń distract gbogbo program, gbogbo project, tó bá gbé báyìí, bàbá Akintoye bá gbé báyìí, ẹ ti sọ̀hún, tó bá gbé báyìí, ẹ ti sọ̀hún, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, àwa tá wá nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí, kò ṣe mí nìkan, gbogbo àwa tá nífẹ̀ẹ́, tá dúró tì, tá dẹ̀ sọ pé a máa dúró ti ọmọ Adéyẹmọ títí dìgbà tájọ máa délé lérí. Àwọn kan á máa náwó, àwọn kan á máa sọ̀rọ̀, àwọn kan á máa pátíkù lé lórí. Ṣẹ́rí bó ṣe wà lẹ́yìn mi, Ọlọ́run dúró tì, èèyàn dúró tì, àǹjọ̀nú dúró tì, wòlíì dúró tì, gbogbo tó ń bẹ láyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n dúró tì. Ó mọ̀dí, torí pé ó rí jẹ, ó rí mu, ó rí lò, ó wá abandon gbogbo yẹn. Ó mọlé ẹ̀ ní, tó bá mọlé olóyè ní sókà, ilé ẹ̀ ó tanná fún 10 street ní gbogbo àgbègbè yẹn. Ó ṣe pé wọ́n sọ fún mi, mo ka gbogbo street yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, mo rìn débẹ̀ ni. Ṣó rántí pé over oṣù 6 ni mo ṣe pẹ̀lú wọn ní sókà. Apart from that, chalet kọ̀ọ̀kan, èyí tó fèmí sí tí mo wà, ó ní kitchen, ó ní toilet, ó ní yàrá, ó ní air condition, ó ní GoTV. Nígbà tí mo dé, mo ní olóyè, ẹni bíbá ẹni GoTV, èmi ò rí GoTV. Wọ́n ní mò ń sanwó ẹ̀, mo náà ti gbé yín ní Mugun. Àwọn tẹ́jọ́ ń gbé nínú ilé, wọ́n ti gbé yín ní Mugun. Ó dẹ̀ pé fóònù, pápápápápápá. Ẹni tó máa ṣe GoTV yẹn, ọ̀sán yẹn náà ló dé, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́. Pé journalist lèmi, mi gbọ́dọ̀ máa wo news tó ń lọ lágbàáyé. At the end of the day, ó abandon gbogbo ẹ̀. Àwo tó fi ń jẹun nísìn, mo rò pé àwo yẹn ló ń lò mọ́ ní Benin. Wákọ̀ ṣáà máa ń lo abọ́ kan fún wọn, onílé ọlọ́nà.
báwọn bàbá tèmi náà ṣe máa ń jẹun láyé àtijọ́ á bọ bẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan tó lóye bá wa ń jẹun wá ní ẹ lọ pé coordinator wa kájọ jẹ no. Àṣé mi ò mọ̀ pé máa bá olóyè jẹun yẹn iyì ló jẹ́ àwọn èèyàn dúró rẹpẹ ṣe tó lóye bá ṣe ń jẹun tán báyìí ẹni máa gbá bọ́ yẹn ẹni máa yọ ẹran orí ẹ̀ ẹni máa yọ abọ́ náà ó wá náà òun bọ̀ ní London gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ olóyè tẹ́ ti mọ̀ wọ́n káwa tó mọ̀ wọ́n ẹ kàn sí wa ẹ̀yin náà ẹ sọ pé Koiki èmi kọ́ lẹ fẹ́ fún lówó olóyè lẹ fẹ́ dá lọ́lá ẹ pè wá àwọn ọmọ yín ẹ ń gbọ́ mi ẹ̀yin lẹ mọ̀ olóyè káwa tó mọ̀ àwa kọ́ àìjákẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ni mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wò mí ẹ wá pe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lódùn àkáǹtì mi kọ́ lẹ máa sanwó sí ẹ gbé owó gidi lẹ̀ torí oríṣiríṣi nǹkan la fẹ́ ṣe kójú má bàa ti olóyè kójú má bàa ti ràn wá mo mọ̀ pé lówó lọ́wọ́ o ẹ̀ ń wò mí báyìí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ jàǹkànjàǹkàn ẹ̀yin tẹ́ ti mọ olóyè láyé alálùmọ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ jọ ń ẹ̀ mú kí brọ́dà mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa èyí ni birthday wọn ẹ rán mi létí ọ̀rẹ́ pàdé olóyè olórin wa mo dẹ̀ ṣe pé wọ́n gan ọ̀tẹ̀ gbé kọ́ọ̀lù mi bí ọwọ́ bízì mi ẹ fún mi lórúkọ wọn orúkọ yẹn sápá mi lórí nísìn ẹ yẹ kẹ́ ti mọ̀ ẹni tí mò ń sọ orúkọ yẹn ó kọ̀ há lórí mi ni ààrẹ ní comment látẹ̀ǹkan sòkò sẹ́ni tó mọ olórin tó máa ń kí olóyè dáadáa yẹn ẹ fún wa lórúkọ yẹn kẹ́ má yẹ ká lè parí program ọmọ mi tí ń sọ fún òun fi lo yàrá rẹ̀ Òṣùpá ó ṣe wá ń pẹ́ tó yẹn tẹ́lẹ̀ mo kí brother wa Òṣùpá tó bá possible tẹ́ bá lè ẹ̀yin ní visa mo ì tí gẹ́ẹ̀tì yín o but tẹ́ bá rí fídíò yìí ẹ lè wá play fún wa níjọ́ yẹn a lè ṣe ticket tẹ́ máa fi wá but ṣẹ́yìn lè wá play fún wa tẹ́ bá ti wá play fún wa àmọ́ pé ẹ̀yin gan nífẹ̀ẹ́ wa a sọ pé ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation o but ọmọ Yorùbá ní kẹ́kọ̀ọ́ wá play fún wa ẹ wá ṣe orí fáwa náà a lówó tá máa fún yín o wàá ra tíkẹ́ẹ̀tì yín àwọn ò lówó tá fẹ́ fún yín o kẹ́kọ̀ọ́ wá fi yé olóyè sí ẹ bá ẹni tó bá rí nọ́mbà wọn ẹ bá mi jù sí wọn èmi ti pè wọ́n ó dà pé bí wọ́n ti change nọ́mbà ni mo dẹ̀ ní láti pe olóyè mo lè gba nọ́mbà wọn lọ́wọ́ olóyè ẹ̀yin tẹ́ bá mọ bàbá mi Saheed Òṣùpá ẹ bá mi sọ fún wọn pé ṣé wọ́n lè wá ṣeré fún wa níjọ rálì wa àbí níjọ bẹ́ẹ̀dẹ̀ olóyè sọ àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo wa táì mi ti pé báyìí a gbọ́dọ̀ lọ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko gbogbo ẹni tó bá gbọ́ program wa ẹ bá wa pín ẹ lè ṣàánú àwa náà kẹ́ tó lọ ẹ̀gbọ́n owó sáwo bẹ ṣe ń san ti ẹwà ọ̀ràn míyàn owó lọ fi ń ṣẹgbẹ́ owó lọ fi ń ṣe nǹkan ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fún yín pé wọn ní nídìí owó mọ̀ní kúdí owó la máa fi ń ṣe so for you to support this platform before you go ẹ lè screenshot ẹ yẹn máa yá yín bá wa screenshot ẹ bá ti wá screenshot ẹ yẹn èyí tó bá convenient fún yín ẹ̀gbọ́n ó ṣàwò so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ my name is Olami Koiki thank you so much ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ gbogbo yín lálẹ́ yìí because we're pressed with time and like I said it's a mobile studio mo kí mọ́ sí mi mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa mo kí àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́ lódùn àpapọ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún ìrìn àjò bólóyè ṣe máa wá sí UK gbogbo àwa tó kù náà ni mo kí o odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ bí èmi náà bá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ kò sí nǹkan tó lọ ẹ̀ tún ṣe mọ́ níbí báyìí tó lọ ẹ̀ tètè máa lọ lọ́hùn kíyàn lọ dúró dẹ̀yìn tó kù lọ́hùn bọ̀tá àbá ti jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ a máa pẹ́ a máa gbó a máa náwó Yorùbá a máa ní passport Yorùbá bó ṣe máa rí nìyẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o mo dẹ̀ kí brother wa náà bàbá wa wọ́n rà pé mo rí fídíò yín pé ẹ̀yin náà dé London bàbá wa Oríyọmí Hamzat ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì tó ń pè ní UK àdúrà gbogbo wa gbà ọ́ àníṣe lásán Yorùbá nation no going back alájà Sanfast TV mo kí yín mo kí gbogbo Yorùbá world media lábẹ́ Dr. Zabi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá láàyò ẹnìkan kan sílẹ̀ kódà àwọn tó tẹ̀lé Dúpọ̀ Onítìrì gan lọ àìmọ̀ kan ló ń ṣe wọ́n dry nation kọ́ là ń wá nation tó máa ní omi tó máa lọ́ràá ló làwọn wá kó wọ́n yọ̀ lá máa sùn good night everyone and God bless Yorùbá land God bless Biafra God bless Arewa ẹ má gbà fún Tinubu
I beg una, no gree. This 2024, mo kí ẹ wà látà, was good to see you. Program tí mo ṣe lọ́sàn-án, orí ẹ̀ ni mo fi ṣe program yẹn pé project tí òun bá wa handle nílé iṣẹ́ 45 million pounds ni wọ́n fi renovate. Bẹ́ẹ̀ bá tí wo program yìí, program ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tá a máa ṣe lénìí nì. No matter any little time tá a bá ní la máa fi create awareness. Má wá sọ pé awareness nìkan là ń ṣe. Ọmọ 12 years old náà fi kú, àwọ̀ fi kú, ṣùgbọ́n a máa ṣe awareness lọ, a máa fi ready. Mo kí ẹ wà látà, kò dẹ̀ kó àlejò, ó dàárọ̀. Mo kí àwọn family mi náà, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé o. Àní tẹ́ lójú yín o, àní dìbàjẹ́ lójú yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé mo ò tún ní wá lọ́la, mo ti dé tán kù díẹ̀. Good night everybody, bye for now. October 10. Ẹ má bínú, ẹ bá yọ wọn kúrò. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú, kò jẹ́ kí èèyàn tún wọlé padà mọ́. Ní October 10, òun ni dinner, £100 per person for the dinner. But ní rally, it is gbogbo Igbo. Everybody is welcome, regardless of who you are. Ẹ pè àwọn àlejò, kẹ́ darapọ̀, kẹ́ wá rí bàbá wa Olóyè Ìgbòho. BBC studio tó ń bẹ ní Oxford Circus. Màá gbìyànjú lọ ṣe fídíò bẹ̀ ní weekend yìí lágbára Ọlọ́run. À post ẹ̀, à lè máa circulate ẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń bọ̀, ẹ tètè dé. Ìyẹn ní October 12, ìyẹn ní rally. Tó bá dẹ̀ díjọ́ Sunday, à ń gbé bàbá lọ sí Manchester lágbára Ọlọ́run. Yorùbá nation no going back. Mo kí gbogbo àwọn elétò, gbogbo àwọn numbers tẹ́ rí lórí screen yẹn náà ni ẹ screenshot ẹ̀ báyìí so that kẹ́ má miss anything. Ẹni tí kankan bá yé bẹ́ẹ̀ bá get Koiki, any of the number tẹ́ rí lórí screen yẹn ẹ lè pè wọ́n wá ṣàlàyé fún yín bó ṣe jẹ́ o. Kóran Ayọ̀lá máa sùn. Yorùbá nation no going back. Good night.